Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas praktikum mengenai Create Procedure oleh Lia Zairo, NRP 74100-4003, dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Tujuan pembelajaran dari praktikum Create Procedure ini adalah distinguish anonymous PL/SQL block from named PL/SQL block subprograms, describe subprograms, list the benefit of using subprograms, list the different environments from which subprogram can be invoked, PL/SQL program construct. The header or declare. The header is as or declare, begin, exception, tools, construct the anonymous block, application procedures or function, application packets, application triggers, object type. Database server construct the anonymous block, store procedures or functions, store packets, database trigger, object type. Overview of subprograms. A subprogram is a named PL/SQL block that can accept parameters and be invoked from a calling environment. Is of two types: a procedure that performs an action, a function that computes a value. Else, based on standard PL/SQL block structure, provides modularity, reusability, extensibility, and maintainability. Provide easy maintenance, improve data security and integrity, improve performance, and improve code clarity. Block structure for anonymous PL/SQL block. Declare optional. Declare PL/SQL object to be used within this block. Begin mandatory. Define the executable statements. Exception optional. Define the action that take place if an error or exception arises. And mandatory. Block structure for PL/SQL subprograms. The header. Subprogram specification is from the header is or as. Declaration section. Begin, executable section, exception, optional, exception section, end. From the declaration section until end is subprogram's body. PL/SQL subprograms. Code repeated more than once in a PL/SQL program. Subprogram P which contains the repeated code. PL/SQL program invoking the subprogram at multiple locations. Subprogram P which contains the repeated code. PL/SQL program invoking the subprogram at multiple locations. Benefit of subprogram is easy maintenance, improve data security and integrity, improve performance, and improve code clarity. Developing subprogram by using ESQL+. We can save our script. We can execute. We can save with save script. We can make a clear, and we can load our script with browse and then load script. Invoking store procedures and function. Oracle Portal, Oracle Discover, Oracle Forms Developer. Scope, block execution procedure. What is a procedure? A procedure is a type of subprograms that performs an action. A procedure can be stored in the database as a schema object for repeated execution. Syntax for creating procedures. Create or replace procedure name, the parameter, data type. The parameter 2, data type 2 is as PL/SQL block. The replace option indicates that if the procedure exists, it will be dropped and replaced with a new version created by the statement. PL/SQL block starts with either begin or the declaration of local variables and ends with either an or end procedure name. Developing procedures. Editor. The first file.SQL, the editor code to create procedure, and then with ESQL+, the file.SQL is load and execute. Then
source code will in Oracle, source code will compile and procedure will create. Formal versus actual parameters. Formal parameters, variable declared in the parameter list of subprogram specification. The example, create procedure, result PID number, P amount number, and result. Actual parameters, variables or expression referenced in the parameter list of a subprogram code. The example, result VID 2000. Procedural parameters modes. Calling environment procedure. There are three parameters: in parameter, out parameter, and init parameter. In will calling the environment in. Out parameter will out to the calling environment, and in out will in the calling environment and out this. Creating procedures with parameters. In default mode, in out must be specified. In out must be specified. In value is passed to subprogram. Out return to calling environment. In out paste into subprogram return to calling environment. In formal parameter acts as a constant. Out uninitialized variable. In out initialized variable. In actual parameter can be a literal expression, constant, or initialized variable. Out must be a variable. In out must be a variable too. In can be assigned a default value. Out cannot be assigned a default value. In out cannot be assigned a default value too. In parameter, the example, create or replace procedure, raise salary PID. In employees, the employee ID person type is begin update employee. Set salary cross 1.10 where employee ID equal with PID, and raise salary /back. Calling environment, out parameters. This is show us in parameter and is the out parameter. Viewing out parameter. To viewing out parameter, we execute query and then we print the variable. In out parameter, like when the call environment input the phone number, and the phone number that in calling environment will have by in parameter will be format, and the format will out by the out parameter to calling environment, so it called in out parameters. Viewing in out parameters, and the input like that and the output like that. The input is processed by in parameter and the output is processed from out parameters. Methods for passing parameters. Positional. List actual parameter in the same order as formal parameters. Named. List actual parameter in arbitrary order by associating each with its corresponding formal parameter. Combination list sum of the actual parameters as positional and sum as name. Default option for parameter. Invoking a procedure from another procedure. We can invoke a procedure from another procedure. We can invoking a procedure from an anonymous PL/SQL block. The handled exception is like the schema there.
removing procedure, we just to remove procedure, we have the comment there, drop procedure, and then the procedure name. Drop a procedure stored in the database, so procedure will be dropped. Selanjutnya kita menuju ke latihan soal. Pada soal nomor 1 kita diminta untuk membuat prosedur add job untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel jobs. Prosedur memiliki dua parameter yang menampung kode job dan nama job. Jadi programnya adalah create or replace prosedur untuk membuat prosedur. Nama prosedurnya add job, id jobs.jobid, type name job.job title type. Jadi kita di sini mencontoh yang ada pada job ID pada job dan juga job title pada job. Is begin insert into jobs. Kemudian kita masukkan ke jobs, job ID, job title, values, ID name, kemudian kita end add job. Kita jalankan lewat command prompt, gunakan username HR, kemudian kita jalankan. Jika ingin melihatnya, maka kita bisa melihat select bintang from. Maaf, jadi perintahnya adalah create or replace prosedur. Ini gabungkan menjadi satu. ID jobs.jobid, kemudian percent type. Ini mencontoh job ID ada pada tabel jobs, dan ini mencontoh job title yang ada pada tabel job. Jika dijalankan, maka prosedur telah berhasil dibuat. Dan untuk tadi prosedur telah berhasil dibuat dan telah berhasil dikompile. Saat kita jalankan, maka digunakan perintah bikin. Kita add job. Misal di sini kita beri job dengan nama job 3, kemudian di sini kita beri nama jobnya adalah analis. Kemudian kita end, kita jalan. Maaf, ini jadi PLSQL prosedur successfully complete. Dan jika kita ingin melihat, maka kita bisa select job ID dan juga job name, job title from tabel jobs where job ID-nya sama dengan 03. Maaf. Maka ini adalah isinya. Selanjutnya pada soal nomor 2 kita diminta untuk membuat prosedur UPD job update job untuk modifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki dua parameter, kode job dan nama job yang baru. Kita diminta untuk membuat exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel jobs. Berikan pesan bahwa kode job tidak ada dalam tabel job. Jalankan prosedur untuk mengganti kode job ITDBA
diganti dengan data administrator. Kemudian kita diminta untuk mencoba dengan kode job yang tidak ada di tabel job, misal kode job IT web. Lalu kita diminta untuk memperhatikan apakah exception handling telah berjalan dengan benar. Maka di sini set server output on karena digunakan DBMS output line. Create or replace prosedur, nama prosedurnya update job. Dia memiliki dua parameter, yaitu kode job dan juga nama job. Is null x exception. Kemudian di sini bikin update job, set job title, name, where job ID. Jadi ketika kita masukkan job, kita bisa merubah nama job dari suatu ID job. If SQL percent not found, then raise null x. Dia akan memunculkan exception di sini. Di exception, when null x, then dicetak kode jobs tidak ada dalam tabel jobs. Kemudian diakhiri prosedur update job tersebut. Maka saat dijalankan, prosedur telah berhasil dibuat. Selanjutnya beritanya kita jalankan seperti tadi, bikin, kemudian nama prosedurnya adalah update job yang diupdate. Misal kita ingin mengupdate tadi job untuk IT DBA diganti dengan titel data administrator. Di sini berhubung kita gunakan update job, kemudian IT programmer, kodenya IT prog, kemudian isinya data administrator. Maka kita bisa melihatnya di select job ID, job title, from jobs, where job ID sama dengan IT Pro. Maka akan diubah datanya. Kemudian jika kita ingin mencari dengan kode job IT web, misal kita ingin mengubah kode job IT web, mengubah name-nya menjadi data administrator, maka akan muncul pesan error, kode job tidak ada dalam tabel jobs. Jadi exception ID-nya telah berjalan dengan benar. Ya, demikian praktikum kita tentang create prosedur. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.